Buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di tutto vi chiedo cortesemente di dirmi se mi sentite tutti, se non ci sono problemi audio, così possiamo iniziare, magari se me lo scrivete in chat. Eh, ok, perfetto. Benissimo. Allora, buongiorno. Allora, prima di tutto mi presento, io sono Valentino R, in Systematika sono il BU Manager che segue tutta la parte di multivendor e servizi. Oggi partiamo con il primo webinar che, diciamo, presenta la nuova partnership che appunto Systematika ha siglato insieme a RNT e partiamo con un primo caso d'uso. Oggi insieme a noi infatti c'è anche, oltre a Patrizia, che è la persona che segue appunto RNT, quindi il nostro contatto, il nostro punto di riferimento, ci sarà anche Giorgio Finazzi, il quale fa parte di Cloudian, quindi lo conoscete tutti come diciamo il senior architect che ci segue dal punto di vista di Cloudian, è qui con noi oggi perché appunto, come vi dicevo, RNT ha diverse partnership interne all'interno del proprio portfolio. Oggi, oltre a avere una veloce panoramica da parte di Patrizia, relativamente appunto al loro portfolio, andremo più in dettaglio per quanto riguarda la linea Yowie, che è la parte storage appunto di RNT. E quindi abbiamo invitato Giorgio che ci racconterà anche la partnership che hanno Cloudian e RNT e come, diciamo, si può sfruttare questo tipo di approccio con queste due tecnologie. Ora io lascio velocemente la parola a Patrizia che ci appunto condividerà qualche slide e ci racconterà il loro portfolio. So, Patrizia, if you want, you can start. Grazie and benvenuto. Yeah, so sorry, I have to switch to English. I could understand, let's say, 80% of what you said, Valentino, but my Italian is not good enough to do the presentation in Italian. So No problem. apologies in advance. Let me start with sharing my screen. Yeah, I have prepared for you based on the request of Valentino when we discussed the contents of the webinar. So first of all, of course, you might not know us so far. Yeah, as Valentino said, we are our RNT. We are based in Germany. We are in the industry for over 25 years. And we have specialized in building personalized hardware and storage solutions. So we do this with a lot of passion and with a lot of engineering expertise, because we do not only believe that IT should make anything possible, as you can see from our hashtag making IT possible, but we also strongly believe that hardware, doesn't matter whether it's server or storage, should always be optimized and adapt to the use case and not the other way around. However, if you now ask, okay, why would maybe even a global player buy from a small shop that is based in the south of Germany, in a city called Ettlingen, which is near Karlsruhe, why should they buy from us? When you look, and I brought this picture for you, so when you look at hardware, any kind of, let's say a 2U cloud server, you can buy from any A brand. It doesn't mean this hardware is bad, but when you open the lid, this is exactly what you're going to see. So by standard, by default, someone has decided that certain components have to be in there. Every single component has to be cooled. So on average, and we did a lot of research, one of those standard servers would always contain 8 fans to cool the components inside. And this might be okay for a particular use case, but for sure it is not a good fit for all use cases. And this is where we come in when we say we have the engineering expertise led by our CEO, whom we also sometimes call the mad inventor, Sebastian Nolting, along with his team of engineers. We look at the status quo, we question the status quo, and we try to optimize as best as we can, because again, we strongly believe that the hardware has to adapt to the use case and not the other way around.
How do we do this? Well, of course, it would be a lie to say we create our own chips and we build our own silicon. Of course, a lot of the components really come from market-leading global players. So we have, although RNT as a company is relatively small, we do not have branch offices across the world and on every continent, but our network is superb. So it doesn't matter whether it's software, whether it's main boards, whether it's RAM, chips, or CPUs, and a lot of other components you need today to build a solution. This is where we rely on our partnerships. And just to mention it here on the software side, Cloudian is a very important partner to us, and we have done a lot of really exciting things together, which really go beyond mainstream. When you look at the RNT portfolio, so we have, let's say, our bread and butter business. This is where we started 25 years ago. This is server and storage bare metal, personalized. So again, we listen to our customers, we analyze the use case together with the customer, and then depending on the annual quantity, we sometimes start to design the server or storage device from scratch. So that also means we design our own chassis, and we can do this from a quantity, again, a bit depending, between 50 and 100 units per calendar year. So some of the biggest ex-hosters today, service providers, buy their gear from us, and this is for a very good reason. With the rise of software-defined storage more than 1 decade ago, we also started to look into building up a solution portfolio, which we also have available. And it is about a complete hybrid cloud storage stack based on the S3 technology. This is something I'm going to introduce to you today, or our latest and greatest member to our solution portfolio, artificial intelligence in the box. So we build for big enterprises, but as we are a small and to medium-sized business ourselves, we really care about companies of that size, and we are really keen to bring enterprise-grade solutions, which used to be too costly for those companies to implement, to this market. So what we do, we pair our engineering expertise with our technology partnerships and really try to bring a product like Cloudian Hyperstore, as an example, to medium-sized business as a complete turnkey solution, and also budget-wise at an affordable price. When you visit our website, you will find a lot of monsters, and that really, we have named all our product families after those monsters, because it started with Bigfoot. So you might have heard of Bigfoot, which is a human-like hairy creature with big feet, which is a normal, or people claim to have Bigfoot spotted in the woods of the United States. So this is where it all started almost 20 years ago. Bigfoot, our storage bare metal system, which is big, powerful, and a lot of people initially said hard to believe, because what we like to do is building very, very dense and compact. So what we've done here, we have put 48 disks into a 4U chassis. Tormenta is our core and store portfolio. And then when the additional family members came on board, so Sasquatch is our software-defined storage. And when you wonder where the name Sasquatch is coming from, well, that's actually how the Canadians, especially the native Canadians, call Bigfoot. Yowie is the same guy, is the Bigfoot from Australia. So this is a name from the Aborigines. And then we have Hebagon, a mobile data safe. The guy is from Japan. And Yeren, our Chinese equivalent for our AI solutions portfolio. So on the RNT blog, if you want to read more, have some fun for some bedtime reading, there's also an entire story about RNT's monstrous storage family.
What I would like to introduce to you at a glance here quickly, without going too deep into the details, is our latest and greatest member to our product portfolio, and that is Yeren, a local AI solution in the box. So again, what we've done, we paired hardware that's optimized for the software platform that's running on it. We are partnering with a German startup company. They're all based in Munich, and we said, well, AI is coming, whether you like it or not. We see a lot of employees already using artificial intelligence in their day-to-day job, but they're using their personal accounts with ChatGPT and the likes. However, there are a couple of concerns in terms of security, compliance, data sovereignty, because for sure, you do not want your confidential company data leaked to the internet just because an employee, not even doing it on purpose or trying to do any harm to the company, but just by using a public ChatGPT account, chucking the information in to get some answers and optimize the day-to-day work. We think that it's important that every company can take control of artificial intelligence and host it inside its own data center or inside its own office. So we have created, together with CoMind, AI in the box. So as I said, complete turnkey solution that really ensures zero data leaks. We have a lot of knowledge bases, agents, and the ChatGPT look and feel. And you can decide yourself who is allowed to connect to the internet, or you just use the agents to make the best use of their data. However, talking about AI, everything is related to the compute side of the house. And admittedly, our Yeren local AI box is also the compute side. It's the fancy and sexy GPUs. Everyone loves to talk about it. But a lot of people tend to forget that AI is only functional and will only run well and work well with an underlying storage layer that is suitable for AI workloads. And to be very honest, the big storage silos of the past, the traditional block and file stuff, is not very suitable for AI workloads. So this is where S3 object storage comes into play. And I'm going to shut up now because Giorgio is the real expert and he can explain the benefits of object storage much better than I do. So listen carefully, because after his intro, we'll also have a look at the Yowie Solutions family, which is our hybrid cloud storage stack based on S3 from Cloudian. Giorgio, over to you. Thank you, Patricia. Ciao a tutti, buongiorno. Penso che ci siamo già conosciuti in parte in altre sessioni precedenti. Sono Giorgio, rappresento Cloudian in Italia dal punto di vista tecnico. Faccio solo un breve recap su chi è Cloudian, se è la prima volta che ci conosciamo. Siamo un'azienda fondata nel 2012, siamo nati per gestire object storage, quindi siamo una tecnologia di object storage, di software defined object storage. Abbiamo sempre fatto quello sin dall'inizio, facciamo solo quello oggi come dal punto di vista tecnologico, e appunto nel nostro panorama delle hardware platform collaboriamo anche a RNT, specialmente in Europa, appunto per fornire poi delle infrastrutture dal punto di vista della compliance, che siano il più compliant possibile con quello che rappresenta la legislazione europea, in più anche con delle piattaforme che possono essere magari più interessanti proprio ai nostri mercati, che l'Italia e l'Europa ovviamente tendono ad avere delle esigenze di storage un po' più limitate rispetto a quelle che possono avere gli Stati Uniti, perlomeno out of the box inizialmente, in una fase iniziale. Quindi come Cloudian e RNT siamo in grado di fornire insieme sul mercato delle nuove box di piccole dimensioni, le vedrete poi dopo nelle slide di Patricia. E collegandomi poi anche alla parte AI, è importante, come diceva prima Patricia, la componente storage. Senza dati
un'AI non esiste, non può essere creata. Infatti, non so quanto siete aggiornati rispetto alle ultime tecnologie, se avete visto i robot che adesso devono venire ad aiutarci in casa, umanoidi, Figure o 3, uno si chiama e l'altro non mi ricordo più, ma è quello che è diventato più famoso. Figure 3, Figure 03 è scritto. Non è diventato molto famoso in Europa perché in realtà subito dopo il lancio c'è stato un backlash, mentre quello che è stato lanciato la scorsa settimana, che invece è diventato più diffuso, più conosciuto, sin dall'inizio hanno detto che in realtà il robot è teleguidato, non funziona da solo. Ma perché? Se ci pensate, nessuno di noi si è registrato che faceva i mestieri e ha pubblicato questi video online, quindi le AI, questi robot non hanno nulla di base da cui imparare per poter riuscire ad eseguire i mestieri. Quindi quello che noi oggi acquistiamo è una persona che da remoto pilota questi robot, costruisce i dati che poi verranno, se ci pensate, è anche pazzesco, perché questi dati poi verranno usati ehm, dall'azienda stessa non solo per ottimizzare le AI nel nostro robot, ma l'intera AI che deve essere costruita per tutti questi robot. Quindi è come se si crea una specie di rapporto in cui io partecipo alla costruzione di quell'intelligenza artificiale. E al di là di questo, torno sul tema Cloudian. Servono dati, senza i dati un'AI non è costruibile. Quindi ci possono essere piccole quantità di dati, dove per esempio un box come quello che ha presentato prima Patricia va benissimo, Yeren ha comunque uno storage locale, ma nel momento in cui Yeren si deve evolvere, il vostro caso d'uso AI si evolve e ha bisogno di maggiori dati, a questo punto si può collegare direttamente a un box Cloudian. Come facciamo a collegarlo? Si collega con GPU Direct Storage, che è una tecnologia che abbiamo costruito insieme ad NVIDIA, motivo per cui uno dei loghi delle alliance che abbiamo è quello di NVIDIA. Next one, please. Thanks, Patricia. Una piattaforma per tutti i workload come Cloudian. Siamo in grado ovviamente di fornire, ci avete conosciuto per la parte di data protection, parleremo anche durante questa presentazione sempre della componente data protection che è importante, ci avete conosciuto per la parte di data analytics. Ora iniziamo anche a lavorare sulle componenti AI, sulla parte AI. Come AI, ovviamente, lo storage può essere utilizzato sia per training, quindi salvo il video che deve essere guardato, deve essere portato in un algoritmo di training di un AI, eh, oppure GPT, per esempio, invece nel use case GPT, posso usarlo anche, oltre che per il training, ovviamente il chat GPT comunque ha sempre bisogno del training, anche per inferencing. Quindi, per esempio, o anche nel caso del robot umanoide, gli faccio una domanda di cui non ha informazione, si collega direttamente a un sistema che è in grado di fornirgli quell'informazione. E quel sistema può essere proprio un object storage basato sul nostro software Cloudian. Considerate che sulla componente di GPU Direct Storage siamo gli unici per ora, l'unico object storage che è certificato con S3. Perché vi do questa informazione tecnica? Perché uno dovrebbe valutare S3 versus file nel use case AI, è molto meno complessa l'architettura. As simple as that, è motivo per cui infatti poi possiamo partire sia in piccolo che in grande, le tecnologie, che andare subito in grande. Le tecnologie file tendono ad essere innanzitutto molto limitate a solo ambienti enormi, in più hanno delle complessità in cui l'architettura GPU e quindi i nodi compute e i nodi file creano un'interdipendenza negativa, nel senso che se poi ci sono delle componenti all'interno dei nodi GPU che sono dipendenti dalla componente file, sono forniti proprio dal sistema file. Nell'ambito Object Storage tutto questo non è necessario, c'è semplicemente una libreria che si collega direttamente al nostro Object Storage, una libreria fornita da NVIDIA, punto stop.
E nell'ambito data analytics lo collego sempre alle AI, perché poi alla fine noi riusciamo a creare un'unica piattaforma dove ho S3 ad alte performance per lo use case AI, S3 comunque ad alte performance ma di diversa natura per la parte data analytics, data protection, togliamo il tema backup, ma posso salvare direttamente i dati che in maniera protetta, i dati che mi vengono dati da sensori, da macchinari che ho in azienda su cui io poi devo fare analitica, scremare questi dati, pulirli per poi darli in passo in AI per fare training. Quindi si crea tutto un circolo del dato che può essere gestito direttamente dalla nostra soluzione. Poi ovviamente uno data protection posso anche vedere nell'ambito backup e metterci ovviamente il software di backup, Vim, ma chi più ne ha più ne metta, vedremo poi chi si può integrare. Next slide, please. E ovviamente tutto questo è importante insieme alla parte di security. Senza sicurezza all'interno del mio storage non posso ottenere i casi d'uso che avevo prima, o comunque li posso ottenere ma senza avere una garanzia che anche se la mia azienda, se la mia infrastruttura viene attaccata, io sono protetto. Come Cloudian abbiamo iniziato a parlare oggi di cyber storage. La nostra tecnologia può anche essere definita un cyber storage perché abbiamo delle funzionalità di cyber security integrate nel software. Nello specifico vado oltre l'immutabilità un po' perché l'immutabilità purtroppo è diventato un tema inflazionato. Se vado all'S lunga sotto casa gli chiedo un po' di immutabilità, me la danno al chilo al banco frigo, al banco dei salumi. Cosa che non è innanzitutto reale dal punto di vista di una tecnologia storage. L'immutabilità va valutata non solo sì ti do l'immutabilità, ma che certificazione di sicurezza ha ricevuto, come è implementata questa immutabilità, quanto è sicura. Cioè, per esempio, ci sono tecnologie che hanno l'immutabilità, ma poi un sistema admin può sempre cancellare quei dati. Immutabilità sta nella parola, non posso i dati sono immutabili, nessuno può cancellarli, ok? Non è che l'amministratore, anche perché l'amministratore, come sappiamo, si può alzare la mattina storto e cancellare comunque questi dati. Certo, magari deve avere una seconda, una terza, una quarta approvazione, ma comunque se c'è un meccanismo per cancellare, il dato non può essere definito immutabile. Come Cloudian, già solo sull'immutabilità andiamo oltre e proprio con le appliance di RNT il dato è immutabile, nessuno può cancellarlo. Ho sbagliato, ho fatto qualcosa che non dovevo fare, non dovevi sbagliare, ok? Fondamentalmente il tema è questo, poi si può reinstallare, si può cancellare, si può distruggere il sistema e ripartire da capo, però sull'immutabilità gli errori non possono essere ammessi. E fondamentalmente poi invece se voglio comunque cancellare, c'è una modalità di deployment che mi permette di cancellare il dato, ma la cancellazione è dipendente anche da una chiave che vi forniamo noi. E questa è la modalità in cui l'immutabilità è generata sul nostro sistema, quindi vera immutabilità. In più, andando oltre l'immutabilità, perché come dicevo prima purtroppo è diventato un tema molto inflazionato, abbiamo cyber security integrata nel software, quindi se avviene un attacco ransomware all'interno di un bucket viene visto, la tecnologia riesce a fare detecting di questo attacco e lo blocca immediatamente e notifica il system administrator, ok? Nella prossima release disabiliteremo anche le credenziali, cioè le credenziali che hanno provato a fare quell'attacco, boom, spente, basta, nessuno può neanche provare di nuovo a leggere quel dato o a fare nulla fondamentalmente. Poniamo invece lo scenario in cui un'altra forma di attacco è avvenuta sul bucket, comunque è difficile perché abbiamo anche behavior analytics, però se avviene comunque posso fare anche point in time browsing e restore del mio bucket, dei bucket dove ho S3 versioning. Considerate che i bucket dove abilito immutabilità hanno S3 versioning abilitato di default, ok? Quindi massima sicurezza che è data sia da quello che tecnologicamente vi stavo spiegando, in più dalle certificazioni di sicurezza che vedete lì sotto. Nessun object storage ha la totalità delle certificazioni di sicurezza che abbiamo noi. Abbiamo anche la FIPS, non la vedo, sì, FIPS 142, ma anche la 3
nell'ultima versione è stato certificato anche per il livello 3, quindi level 1, level 2 e level 3 FIPS certification, anche queste siamo in grado di fornirvele. Quindi il sistema è certificato. Quindi massimo livello di sicurezza. E prossima slide, dove fondamentalmente vediamo l'ecosistema. Dicevamo prima, abbiamo parlato di NVIDIA, GPU Direct Storage, abbiamo parlato di Data Analytics, qua chiamata più volgarmente Data Lake, dove appunto io posso fare analisi dei dati che ho scritto sul sistema e capire, ok, questi li voglio tenere per training, no, questi li devo eliminare. Observability, dove ho le mie piattaforme che appunto mi danno maggiore visibilità all'interno della mia infrastruttura aziendale, posso scrivere i dati su S3 per diminuire i costi, per eccetera, eccetera. Quindi non siamo un single use case object storage, altra cosa che magari si può vedere più comunemente oggi sul mercato, ma siamo un object storage che è costruito per operare in realtà con molte applicazioni, a partire anche da applicazioni custom. Nell'hybrid edge c'è anche il tema di dire ho un'applicazione che opera su AWS, questa applicazione deve essere portata on-prem oppure deve lavorare sia su on-prem che su cloud, posso tranquillamente utilizzare il nostro sistema. Ed è il motivo per cui poi appunto siamo interoperabili con tutti questi prodotti. E anche se questo prodotto dice iOS 3 compatible, ma non ho verificato Cloudian, non ho verificato Object Storage SPA, non mi interessa. Il nostro software, col nostro software vi diamo la garanzia che il 99,9999% funzionerà. Se non funziona, siccome c'è una sorta di garanzia, siamo i primi a risolvere. Quante volte è successo che non funzionasse? Zero, quindi non vi saprei replicare una casistica in cui che cosa potremmo dover fare, ma se un'API, mi è capitato invece in passato magari su applicazioni custom, ci veniva detto che questa API risponde differentemente da quello che io mi aspetto, va bene, cambiamo il behavior dell'API perché magari ci è scappato rispetto alla nostra standardizzazione ad S3. E per i partner possiamo fornire anche un documento che per ogni versione del codice che noi rilasciamo facciamo un test di verifica della compatibilità di S3, IAM, STS, SQS, che sono tutte le API che forniamo, perché io vi ho parlato solo di S3 finora, ma in realtà abbiamo tutte le API che lavorano insieme ad S3. Io vado a verificare ovviamente il grado di compatibilità che ho con queste API nel cloud. Ogni rilascio di Cloudian, quindi l'ultima versione di Hyperstore è la 8.2.2, io ho un Excel che possiamo dare ai partner o ai clienti finali, dove viene prodotto direttamente da un'applicazione che noi abbiamo sviluppato, che fa dei check con AWS e con Cloudian e dice il livello di supporto dell'API S3. Quindi ancora oggi Cloudian mantiene leadership nel supporto all'API S3. E quindi per questo viene estesa poi anche i box RNT. Se io compro un box RNT piccolo, una unit, 2 dischi RAID 1 per avere la terza copia immutabile dei miei piccoli backup VIM, lo posso usare anche per Elasticsearch, se ho Elasticsearch. Lo posso usare anche per una piccola piattaforma di file sharing interna. Non è che il prodotto è utilizzato solo per un caso d'uso, ok? Può essere utilizzato per tutti i casi d'uso che vedete qua. Ovvio che poi l'architettura hardware deve essere dimensionata correttamente rispetto all'esigenza, ok? Questo vale sempre, vale specialmente per soluzioni software defined. Quando sei software defined puoi operare su un hardware di diverse entità anche, però è importante che l'hardware sia configurato correttamente col giusto numero di meccaniche, con le giuste componenti hardware. Ovviamente poi nel backup io ho fatto l'esempio di Vim con anche backup immutabili, ovviamente quindi repository di backup immutabile, ma possiamo fare anche Rubrik. Oggi Rubrik per esempio è anche esso utilizza anche esso S3 Object Lock on-prem sulla nostra piattaforma per avere uno stack immutabile da il sistema Rubrik al sistema Cloudian.
Cohesity, stessa identica cosa, Commvault, idem, IBM Spectrum Protect e Veritas invece ovviamente il repository di backup è esterno, anche Commvault può essere ovviamente, possiamo essere ovviamente noi l'unico repository di backup a disposizione e ovviamente può essere repository di backup così come con Vim primario di backup e restore il nostro sistema, volendo anche con RNT Rausch, dove vedremo poi dopo le box che abbiamo a disposizione con gli YAWI boxes. E ultimo, ma non per importanza, anche gli use case file possono essere posizionati su Object Storage. Come Cloudian forniamo i file services, ma oggi come Cloudian siamo in grado anche di fornirvi Sitera se dovesse essere necessario. Quindi quando avete necessità di gestire degli use case file che sono più complessi, che magari sono tipo file sharing, dove voglio fare il Dropbox replacement, ok? Il file sharing aziendale, posso usare Sitera, in ufficio utilizzo la share SMB, esco dall'ufficio, ho il mio Drive Cloud o la mia pagina web dove carico e scarico i miei dati, ok? Tutto questo con anche global file locking volendo, quindi posso fare locking dell'accesso ai file se è da più siti. Poi Nasuni, Hammerspace e Starfish invece per casi d'uso ancora più complessi nell'ambito file. E questa è la nostra soluzione di storage ad oggetti. Penso che la mia parte dovrebbe essere finita. Patricia, se vai alla prossima slide, mi sa che è esatto. Thank you very much, Giorgio. So You're welcome. that was a great overview. And again, before we dive into the YAWI portfolio, so everything you've seen here is really something you can have on your own. So don't you ever think, because that is no longer true, that your own business or your customer's businesses are too small to do all the great stuff Giorgio has just explained. So backup, AI, it doesn't really matter. Data analytics, more or less any application, any software that speaks S3 is compatible very, very, very easily. So what, and this was our first impression from Cloudian Hyperstore. So when we looked at it, and then we just approached Cloudian because we saw that they are originally coming from the enterprise market segment to say, can we also take your great piece of software and really kind of put it on a small hardware layer and just make it available to either businesses who are dealing with smaller data volumes because it's a branch office or a production site, or to small and medium-sized business, because what we wanted to do is really bring this great technology to the businesses out there, also in terms of all the security issues, the ransomware threats and other cybersecurity or cyber attacks that are really threatening businesses massively. We wanted to have something that is local, so you can also become independent from cloud if you wanted to, and the cost associated with it, secure, easy to access, and easy to handle. Make Europe great again, with a little smile on your face. So as true Europeans, we really, really believe in data sovereignty. So again, we built our hardware in Germany. Yes, Cloudian is US-based, headquartered, but since it's not a SaaS application, it is installed locally on your device. So if you are interested also with the upcoming, let's say, regulations, anything related to compliance, be it GDPR, be it NIS, be it DORA, whatever affects your customers' businesses, here is a solution you can deploy, and because it is truly European or truly made in Europe. What is YAWI Hybrid Cloud Storage? Well, at the end of the day, it is a complete S3 stack, and it comprises of, let's say, 3 pillars. And look at this like a toolbox. You can really mix and match. So on the left-hand side, we have our YAWI Immutable Storage Appliance portfolio, which really allows to have, let's say, your own
S3 object storage on-premise in your own data center, in your own server room. And this is really made for data volume starting from 2 up to roughly 150, 160 terabyte usable. So if you want more and need more, maybe a scalable cluster you can have in your, again, in your own facilities. This is where Yowie Data Platform comes into play. And last but not least, because AI for sure is a main driver for the ongoing data explosion. And just from a cost perspective, it makes sense to really look into options to free up relatively expensive primary or secondary storage. No one wants to throw away data. We keep collecting it, but a lot of the data can easily be archived because chances aren't very likely that you touch them frequently. So this is why we also have a solution that is the third pillar, Yowie Deep Archive, where we can write data directly from S3 to tape, because tape still is the most cost-efficient way to store your valuable data. Let's start with the appliances. So very important because a lot of people tend to forget about it. So what you see is what you get is the principle, the good old WYSIWYG. So it is really a complete turnkey solution comprising of the hardware platform, a Cloudian Hyperstore license, which is not kind of cut or reduced to certain functionalities. So it is the full-blown features and functionalities you know from Cloudian Hyperstore, with a license either for 3 or 5 years, you choose, including the software support. Object lock is always enabled and always on when you buy an appliance. And then something we are very, very proud of, and that is exclusive with the Yowie appliances, is an intuitive installation wizard, which makes it very, very easy to deploy the appliances and reduce the complexity of a Hyperstore installation, which also means good news for all resellers. You do not need any kind of certification to deploy those devices because the installation wizard does it for you. I have prepared a separate slide and we'll dig into this in a minute. When you look at the portfolio, so on the left-hand side in the green circle, you see our single node appliance portfolio. So this is for really smaller data volumes. So if my Italian is good enough, I think Giorgio kindly referenced those boxes already. So beginning on the left-hand bottom side is the Yowie 1102. This is a small device with only 2 disks for 2 or 4 terabyte usable, which I have to say is not recommended to be the one and only device. But if you think about, let's say, a bigger appliance in location A, and then valuable data that is protected in a home office, in a branch office, on a production site, this is exactly where those small boxes were built for. You want more redundancy and also more protection. I mean, okay, single node is always single point of failure, but then the 2U box, the Yowie 1206, is a 2U device with 6 disks, so you can run at least a RAID 6 and have a better availability to protect your data. So if you want to go for larger data volumes, let's say anything bigger than 32 terabytes, this really scales then up to 160-ish. This is where the Yowie 5315 kicks in, and this is also where RNT's hardware expertise becomes obvious, because this is a chassis design we created our own. We put 5 nodes into only 3U. Because we know that rack space in a data center is expensive. We also know that cooling all extra components is expensive. So to compare apples with apples, you would really need to compare the Yowie appliance 5315 with a stack of 5 single nodes. That would bring you up to 10 power cables as an example, compared to 2 enterprise-grade PSUs on this box. So 5 nodes with 3 HDDs per each node. This is a very compact
and ideal tier for secondary storage. So not the high performance tier, but anything where you can still benefit from the performance delivered by the HDDs, which is quite reasonable because we can easily saturate a 10 gig network with this box without any problems and without a CPU that starts getting hot. If it has to be a little bit bigger, or you know already that you would, as an example, would like to start your own cluster because you start with some AI workload, you don't know by how much the data will grow, but you know it'll grow for sure. This is where the Yowie data platform is the ideal choice. We start with 3 nodes to build your own cluster. This one is available. We provide a bit more flexibility compared to the appliances. You can choose between an HDD or an all-flash NVMe version. You can choose a hardware platform comprising of 12 or 24 disks, object lock, and you can also pick and choose the Cloudian Hyperstore license from the catalog, which is either standard or support plus. Also here, the Yowie installation wizard is also made for this platform. So if you look at it, as I said, it's always a 2U box with either 12 or 24 disks. You have also an option to choose the CPU of your choice. And for the all-flash version, we can stick anything in there that is currently available on the market, starting from the small 3.84 terabyte up to the 122 QLC or TLC drives. Performance-wise, for the HDD cluster, the smallest configuration possible is 93 terabytes usable. And when you go for a high-performance all-flash cluster, we start with 40 terabyte usable capacity. The installation wizard, I mentioned it already, is something we are really, really proud of. So this is a piece of software we developed. Cloudian is fully aware. So this is not like a side project Cloudian isn't aware on. It is approved because what we do not do is touch the Hyperstore installation scripts by any means. We're not tampering any piece of code provided by Cloudian. However, what it does, it provides the user or you as the reseller, as the system integrator, an intuitive web interface where you just need to insert the relevant network information, and then you can hit the button, let the box rest for, let's say, 15 to 20 minutes if you try to deploy, if you're deploying a single node appliance, or maximum 30 minutes for a 5-node appliance. The larger clusters, we did a test with 99 nodes across 3 data centers. The job was done in less than 60 minutes. This really helps to automate the deployment of any Yowie family member. You do not need to engage with professional services, which does not only have a cost, but also time implication. And as I mentioned before, as a reseller, you do not need to have any certifications. You can just go ahead, use the installation wizard to deploy it. Factory reset is also a nice feature we have put in because we heard from clients that very often they would like to use a Yowie family member in a test environment to test out certain setups. This can be done, and then you just use factory reset to delete the data and again put it back to the default settings. And then when you decide to put it live into production, you can do this. Sometimes even an installation goes wrong, and this is in 99% of the cases not related to Hyperstore, I have to say that, but to wrong network information. And just in case an installation goes wrong, the factory reset is also a very handy tool to really start all over again. It takes 5 to 10 minutes.
and then you can use the wizard again to install from scratch. We have talked about security a lot, so this is also where we implemented a lot of additional steps, hoops, to make the hardware platform as secure as possible. So there is always a unique root and grub password made available. So even if a password would leak, theoretically, it's only a very unique password per cluster. So it's not like what we've seen in the past, that if one password gets leaked, attackers have the option to access more than one cluster. Also, the factory reset, the process might look a little bit complicated, but it's not like any IT admin who has access to the box can hit the button and erase all the data and put the settings back to the factory settings. So there is, of course, a two-factor authentication and then some additional hoops to really verify that the request for a factory reset is correct. So if you want to see more, hear more, or even see a demo, please contact Systematika, and we will get this organized for you. Last but not least, as I mentioned, YAWI Deep Archive. So there are a lot of good reasons why data tiering becomes more important, and we now offer the option to write data directly from S3 to tape, and of course back if you want to do that or have to do that. It is extremely cost efficient, and tape has been called dead for many times. Interestingly enough, all the companies who call tape dead do not exist anymore. So what we do here together with our partner Point is really a layer where you can write directly to either flash or from flash or tape, any other storage class to tape and back. And that would also enable you to have a Glacier-like storage class in your own data center or to offer to your customers. So to sum it up in the interest of time, so why would you want or need YAWI hybrid cloud storage? Well, as Giorgio said, you would get a modern S3 object storage in your own data center. And I mentioned before that at RNT, we're not reinventing the wheel, but sometimes we do. So do not get trapped if a new idea comes to your table and says, yeah, especially storage. We have the brands we know, we have the stacks we know. Do not say no, thank you very much for the new idea and get trapped into daily routine tasks where you say, I've got too much to do to evaluate this, really. It is a solution made in Europe. It provides the sovereignty, the compliance you might be looking for. It is AI ready, and it is a solution built on modern S3 object storage that is made for a digital world. On that note, if you have any questions, please speak up or write them into chat. And yeah, don't forget, following Albert Einstein's famous sentence, if you do the same things all over again and expect different results, that's a sign of insanity. So let's make sure we look to the future, we try new things out. So we're ready, we're here to help, and looking forward to your questions. Thank you very much. Thanks, Patricia. We have some questions. The first is, are there customized solution for service provider? Absolutely. So I have to say from RNT, we used to call them hosters 25 years ago and service providers. This is our bread and butter business. And this is the industry we grew strong. And even the appliances, or let's say the YAWI portfolio, is service provider friendly. It allows multi-tenancy, billing, QoS, a lot of features and functionalities service providers want and need.
But Patricia, Okay. I think, don't we have also like a customer in Germany where we sell customized Yaoi boxes to end users when Oh they yeah, need, they have the central Cloudian big install, but when they need local copy, they correct. can sell they have a partnership with us and RNT to sell a Yaoi box. So it's a business that we are already running somewhere else if you are interested in it, let's say. Exactly. So that is actually one of the, let's say, leading ex-host or service providers in Germany. It's a very big brand that also has a lot of blue color in its logo. It's actually Ionos, so they run Yeah. a big clouding cluster in their own data center, and then offer their customers so-called cloud bundles. So they get an appliance to have it on-prem, a smaller one, and then it's bundled with cloud storage. That's exactly the Okay. use case, Giorgio. Thank you for reminding me. Another question, but is pretty the same. Are there any discount or partner program for MSP? Well, the answer is yes, but I leave this to you. As Systematika is our exclusive partner in Italy, please reach out to them first, and then the three of us, so you, Systematika, and us, can sit on the table and find a good approach, which also makes sense from a financial perspective. Okay. This is for Giorgio, I think, because he's in Italy. Sarebbe possibile Ok. pensare ad un'integrazione Cloudian RNT ed un cloud storage S3 come Wasabi? Eh, No. sì, nel senso che bisogna vedere poi se Wasabi supporta le S3 API che noi chiamiamo per il tiering. Penso che ci sia qualche cliente e forse abbiamo anche una partnership con loro, però è una di quelle cose che sono, diciamo, poco pubblicizzate. Per utilizzo del tiering bisogna capire sempre il workload, nel senso che il nostro software supporta il tiering, però bisogna sempre capire il workload. Cioè se mi dite voglio usarlo insieme a un backup storage, ti direi no, cioè conviene che venga gestito il backup storage, tenere una copia da una parte e una copia dall'altra, il backup software, tenere una copia da una parte e una copia dall'altra, ok? Mentre per altri casi d'uso può essere assolutamente utilizzabile. Il tiering nostro viene molto utilizzato sia verso AWS S3 che un po' meno verso Wasabi, però penso che abbiamo qualche cliente. Okay, va bene. And the last is it possible to use RNT with the Microsoft local scenarios? Yes, absolutely. Not necessarily the Yaoi portfolio, but anything from our storage and or server portfolio. Yes, for sure. Okay, perfect. So I think We'll just stop sharing in the meantime. So here we okay. are. So perfect. We are in the right time at the end. So thank you, Patricia and Giorgio, for the session. Very, very interesting. And I want to invite all the attendee to the event that we have next week in Versi Serlini, Franciacorta. If you want, you can register. I will send you a follow-up with the registration of this webinar and with the invite for the event. So, thank you Patricia for all e grazie Giorgio per la partecipazione. Grazie Grazie a mille, buona voi. giornata. Grazie a tutti. Ciao ciao, buona Ciao ciao. giornata.